Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, subordinately Chайтанья, today we'll read Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10. Maharaj Rahugana meets Jad Bharat, text 13. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 10, которая называется «Джада Бхарата встречается с Рахуганой», текст 13. Unmata Mata Jadavat Swa Samstam Gatasya Me Vira Chikitsatena Artha Kiyan Bhavata Shikshitena Stabdha Pramatasya Cha Pishtapesha Unmatamata Jadavatsva Samstam Gatasya Me Vira Chikitsatena Artha Kiyan Bhavata Shikshitena Stabda Pramatasya Chapishtapesha Unmatamata Jadavatsva Samstam Gatasya Me Vira Chikitsatena Artha Kiyan Bhavata Shikshitena Stabdha Pramatasya Chapishtapesha Unmatamata Jadavatsva Samstam Gatasya Me Vira Chikitsatena Artha Kiyan Bhavata Shikshitena Stabda Pramatasya Chapishtapesha. Пожалуйста. Gatasya Me Vira Chikitsatena Artha Kiyan Bhavata Shikshitena
Sabda Brahmatasya Tapishta Pesha. Matajis. Atakiyam bhavata shikshatena Stabda brahmatasya tapishta pesha. Еще одна, можно? Tamata jadavatsa samstam Asime vira chikitsatena Atakyam bhavata shikshatena Tapramatasya chapishta pesha. Пословный перевод. Он мата Unmata, безумцу, безумство. мата Mata, пьянице, пьяница. джарават Jadavat, как тупица, как убийца. свасамстам Свасамстам, изначального естественного положения, гатася Gatasya, того, кто достиг, Me, меня, вира, Vila, о царь, Otsar, чикитсетейна Chikitsatena, наказанием, артаха Artaha, смысл или цель, Elisel, киян Yan, какой, Kakoi, бавата Bhavata, тобой, Tavoy, шикшитейна Shikshatena, образованный, Abrazovanim, стабдха Stabdha, безнадежно, Esnajanya, праматася Pramatasya, безумного, Uzumnava, ча Chap, также, Daksha, пиштапешаха Peshta Peshaha. перемалывание смолотого. Translation. My dear king, you have said, you rascal, you dull, crazy fellow, I'm going to chastise you, and then you'll come to your senses. In this regard, let me say that although I live like a dull, deaf, and dumb man, I'm actually a self-realized person. What will you gain by punishing me? If your calculation is true, and I am a madman, then your punishment will be like beating a dead horse. There will be no effect. When a madman is punished, he is not cured of his madness. Перевод. Ты назвал меня негодяем, полоумным, тупицей и пообещал наказать, чтобы привести в чувство. Да будет тебе известно, о царь, что хоть я и веду себя как глухонемой и слабоумный, на самом деле я осознавшая себя душа. Чего ты добьешься, наказывая меня? Даже если, как ты говоришь, я сумасшедший, то наказывать меня все равно, что стегать дохлую лошадь. Никакого толку от этого не будет, ибо наказанием сумасшедшего не вылечишь. So I'll read the purport, seeing we have one or two English speakers. Purport by Srila Prabhupada. Everyone in this material world is working like a madman under certain impressions falsely acquired in the material condition. For example, a thief who knows that stealing is not good and who knows that it is followed with punishment by a king or by God, who has seen that thieves are arrested and punished by the police, nonetheless steals again and again. He is obsessed with the idea that by stealing he will be happy. This is a sign of madness. Despite repeated punishment, the thief cannot give up his stealing habit. Therefore, the punishment is useless. Комментарий. Все обитатели материального мира, словно сумасшедшие, одержимы различными ложными идеями, которые возникли у них под влиянием материальных обстоятельств.
Например, вор, он знает, что воровство – грех, знает, что его за это накажет царь или Бог, видит, как ловят и наказывают других воров, и все равно продолжает воровать. Он внушил себе, что воровство сделает его счастливым. Это верный признак безумия. Сколько бы вора ни наказывали, он не может избавиться от привычки воровать, стало быть, наказанием его не исправишь. I'll just read the verse again. Unmatta matta jadavatsu samstam gatasya me vira chikitsatena artakyan bhavata shikshitena stabda pramatasya chapishtapesha. My dear king, you've said, you rascal, you dull, crazy fellow, I'm going to chastise you, and then you'll come to your senses. In this regard, let me say that although I live like a dull, deaf, and dumb man, I'm actually a self-realized person. What will you gain by punishing me? If your calculation is true and I am a madman, then your punishment will be like beating a dead horse. There will be no effect. When a madman is punished, he is not cured of his madness. Перевод еще раз. Ты назвал меня негодяем, полоумным, тупицей и пообещал наказать, чтобы привести в чувство. Да будет тебе известно, о царь, что хоть я и веду себя как глухонемой и слабоумный, на самом деле я осознавшая себя душа. Чего ты добьешься, наказывая меня? Даже если, как ты говоришь, я сумасшедший, то наказывать меня все равно, что стегать дохлую лошадь. Никакого толку от этого не будет, ибо наказанием сумасшедшего не вылечишь. Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatribhyas Jagripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Well, yes, continuing the very amazing interaction between Jad Bharat and Maharaj Rahugana. Мы продолжаем изучать эту удивительную беседу между Махараджей Рахуганой и Джада Бхаратой. And it's really, I don't know if you've ever been in a situation where you treated someone like they were no one, but then you found out they really are someone. И не знаю, попадали ли вы в такую ситуацию, когда вы как-то пренебрежительно обходитесь с человеком, думая, что он ничего из себя не представляет, а потом выясняется, что представляет, да еще кое-что. Можно погромче сделать Махараджу звук? Просто плохо слышно. Плохо. Что? Up. Okay. Yes, I remember when I was very young. Я был 17 лет. Я работал в what? На газете, would you say? В газете. Anyway, I was working on a newspaper. I was a на газета, да. I was a journalist. Мне было 17 лет, я был журналистом и работал в газете. 17 лет. So there was a group of us, and we were on the front desk where people come and people phone if they have some things they think are newsworthy. Нас было там 4, мы работали на этом бюро, в этом бюро или отделе новостей, куда люди все приходят и сообщают какие-то известия или новости, которые, как они считают, заслуживают публикации в газете. And you get all these people phoning in and coming in with strange ideas and things.
И часто люди приходили с какими-то совершенно бредовыми идеями или звонили по телефону. And we didn't take them so seriously usually. И мы не относились к этим людям, приходящим с новостями, слишком серьезно, как правило. It's another strange person. Мы поднимали трубку и думали, ну еще какой-то чудак позвонил. And the owner, this is big daily newspaper, the owner was Mr. Upton. И владельцем этой газеты был господин Аптон. Это была очень крупная газета, которая выходила ежедневно. Очень, вот, важный человек, известный человек тоже. And one day he phoned the news desk. И однажды он решил позвонить в отдел новостей. Он сказал, Upton here. На телефоне Аптон, сказал он. Здесь Upton. And the young person who answered didn't understand that this was Mr. Upton, sir. И молодой человек, который ответил на его звонок, не понял, что это тот самый Аптон. He said, yes, Upton. И он сказал ему, ну что, Аптон? Oops. Then he realized, ошибка, простите. Anyway, there was also an incident once in Mayapur. И он понял свою ошибку сразу. И также в Майяпуре был такой инцидент однажды. Prabhupada was not happy because many of the devotees were not attending the morning program. Шрила Прабхупада очень огорчился, узнав, что многие преданные не приходили на утреннюю программу. So Srila Prabhupada decided to go and visit each room to see what the devotees were doing. И Шрила Прабхупада решил проверить с утра каждую комнату и посмотреть, чем преданные там занимались. To see who was sleeping during the morning program. И проверить, выяснить, кто же там спит во время утренней программы. So, Prabhupada knocks on the door. Шрила Прабхупада стучит в дверь. Someone comes to the door very sleepy. И кто-то с просонья подходит, открывает дверь. Prabhupada. But one door Prabhupada knocked on. Но на одну дверь Прабхупада стал стучаться. Voice came from inside. И откуда-то изнутри комнаты донесся голос. Go away! Иди прочь! Prabhupada knocked on the door again. Прабхупада снова постучал. Go away! Сказал тебе, пошел вон. Prabhupada knocked for a third time. Прабхупада третий раз постучался. And the person opened the door while saying, go away. И человек, который открыл дверь, он как раз открыл со словами «пошел прочь». And there was Prabhupada, И там вышел Прабхупада. very sober and cool. Прабхупада стоял очень серьезно, очень так на него спокойно смотрел. Yes, thank you, Krishna, that it was not me. Большое спасибо, Кришне, что это был не я. So Maharaj Rahugana, he thinks I'm extremely big man. Махараджа Рахугана считает себя очень важным человеком, в высшей степени важным. People should carry me around. Настолько важным, что люди должны его носить на паланкине вокруг. And it is their good fortune to carry me around. Более того, то, что они меня носят на паланкине, для них это огромная удача. Because they're useless people, they got nothing better to do with their lives. Потому что это глупые, бесполезные, никчемные люди, которые вообще ни на что не годятся, и жизнь их без этого будет пуста. Yeah. And if they don't carry him very nicely, then, big trouble. И если они будут его очень внимательно, очень бережно носить на паланкине, тогда пощады не жди. So Jad Bharat happened to be nearby. They needed one extra man. И поскольку Джада Бхарат оказался там неподалеку, а им как раз понадобился один запасной носильщик. So they just called him in. Они его позвали. Hey, you! Эй, ты там.
бесполезный негодяй, come here. Иди сюда, быстро. Do something useful. Сделай что-нибудь полезное. Carry the king. Вот, будешь царя нести. And Jad Bharat, he wasn't, he was not impressed at all. И, конечно, на Джада Бхарат это впечатление большого не произвело. And so anyway, but what's the problem for a person like him if you do this, if you do that? It doesn't matter, it's just the body acting. Но для того человека на уровне развития, в котором находился он, делать то или делать это, в принципе, разницы нет, потому что все равно это лишь тело, которое действует как-то внешне. So he didn't protest that, look, I am chanting my rounds. И он не сказал, извините, я тут еще джапу дочитываю. У меня есть еще 6 кругов. Читать, get someone else. Ну, найдите кого-нибудь еще, мне еще 6 кругов нужно дочитать. He just started carrying the palanquin. Он сказал, окей, хорошо, и стал нести паланкин. But as a great, pure-hearted person, he was looking to see that he didn't step on any ants or any other little insects or creatures. Но поскольку он был великой, самосознавшей душой, то, идя с этим паланкином, он очень внимательно смотрел под ноги, чтобы ненароком не наступить на муравьев или каких-то других небольших насекомых, которые ползали по дороге. So therefore he was sort of dodging around a little bit to avoid stepping on these creatures. И поэтому он перешагивал через этих муравьев, чтобы не наступить на них, и поэтому двигался неровно. Смотри, тараканчик. Therefore the palanquin was sort of bouncing a little. И поэтому паланкин там наверху раскачивался от его шагов. And Maharaj Rahugana, Shri Gonitai Ke. Shri Gonitai Ke. Shri Gonitai Ke. Maharaj Rahugana thinking, I am such an important person. Махараджа Рахугана сидел в паланкине и думал, я же такой важный человек. And this, my palanquin is bouncing. This is very bad. И я такая большая шишка, а мой паланкин раскачивается так сильно. Это очень плохо. So sarcastically, he tried to chastise Jad Bharat. И поэтому он отчитал Джада Бхарату такими саркастическими, едкими словами. When I was here a week ago, we read a little bit of his sarcasm. Примерно неделю назад, когда я был в Киеве, мы читали эти слова, полные сарказма Махараджи Рахугана. Physically, Jad Bharat was big, strongly built person. Потому что с физической точки зрения Джада Бхарата был очень крепкого телосложения. But sarcastically, Maharaj Rahugana said, "Oh, I see. You are too weak, and just not strongly built, and you can't manage the palanquin. Oh, I'm so sorry." И он стал так над ним в насмешку издеваться, говорит, я вижу, ты такой слабый, хрупкого телосложения, поэтому тебе очень сложно нести этот тяжелый паланкин, я прошу за это извинить меня. Anyway, in different ways, he sarcastically tried to make a fool of Jad Bharat. И он поэтому пытался выставить Джаду Бхарату глупцом с такими саркастическими, язвительными словами. And he thought that Jad Bharat would then realize, oh, I'm upsetting the king. Oh, I must be more careful. Он подумал, что, услышав такие язвительные речи, Джада Бхарата перепугается, потому что разгневал царя и решит вести себя более осмотрительно. But here Jad Bharat expresses it very nicely. Но здесь Джада Бхарата обращается к нему с очень
вразумляющими словами. First thing he says is, listen, you think I'm just some, what, negode? I don't know if that's the right term, but you think I'm just some sort of glupец. И вначале он говорит, ну вот ты называешь меня, или считаешь меня глупцом, или негодяем. Yeah. And you think that by chastising me, you will inspire me to change my behavior. И думаю, что своей руганью в мой адрес ты заставишь меня поменять свое поведение. But actually, I am a self-realized person. Но на самом деле я душа, осознавшая себя. In other words, you chastise a self-realized person, the self-realized person is not going to be influenced by that. Если ты пытаешься, отчитывая самоосознавшую душу, поставить ее на место, на самом деле твои слова на нее не возымеют никакого действия. So if I'm a self-realized person, don't waste your time chastising me. Если я самоосознавшая душа, то ты напрасно тратишь время, пытаясь меня вразумить. And if I am just a fool, then also what's the point of chastising me? А если я глупец, на самом деле, то тоже никакого смысла ругать меня нет. Yeah. So in the purport, Srila Prabhupada particularly focuses on the idea of trying to change the behavior of a madman by chastising him. И Шрила Прабхупада в своем комментарии более подробно объясняет, что человек, то есть объясняет эти попытки перевоспитать безумца просто руганью. In the verse, the word pishtapesha, like grinding flour, is used. В самом тексте употребляется слово пишта-пешага, что означает буквально перемалывать муку. Prabhupada, in the translation, he gives another example to illustrate the same principle, trying to beat a dead horse to get it to do something. И в своем переводе этого стиха Шрила Прабхупада передает ту же самую идею бесполезного труда другой идиомой. Он говорит, что пытаться стегать дохлую лошадь, чтобы заставить ее сделать что-то полезное, бесполезно. Traditionally in India, they for grinding grain to make flour, they use a machine which, at least in some places, they call a dinky. По крайней мере, в некоторых местах Индии словом «динки» называют мельницу, которую используют для того, чтобы перемалывать зерно в муку. Dinky. You're familiar with that too? Okay, dinky. So it's some machine, and you put in the grains, and it processes the grains, and on the other end you get the fine flour that you can make chapatis or bread from. Это такой агрегат, вы туда, в эту динки, засыпаете зерно, и затем это зерно проходит по машине, перемалывается в очень-очень мелкую муку, которую можно использовать для того, чтобы готовить чапати или хлеб. So if you've already ground the grains, and now you've got a whole lot of flour, what's the point of putting the flour through the machine again? Если, допустим, вы уже смололи зерно и получили целый мешок муки, какой смысл засыпать эту муку снова в машину в попытке перемолоть ее еще раз? It's not going to make it any better. Машина не сможет улучшить качество муки уже. Yeah, so it's just a foolish waste of time. Просто глупая трата времени. And this is what ultimately what Jad Bharat is telling Maharaj Rahugana. Именно это и говорит здесь Джада Бхарата Махараджа Рахугане. You think I'm a fool. Ты думаешь, что я глупец? But you're the fool, actually. На себя посмотри. Yeah, because, well, according to this example, why try to grind flour
Only a fool would do that. Потому что только глупец, подобный тебе, будет пытаться перемалывать муку снова. Yeah. So, or as Prabhupada says in the verse, in his translation, the same principle. If you've got a dead horse, why beat it? Like, come on, get moving. Если, например, или Прабхупада в своем переводе этого стиха использует другую аналогию для того, чтобы передать тот же самый принцип, что если лошадь сдохла, нет смысла ее стягать и говорит: ну-ка поднимайся, давай, иди. You know, obviously, only a stupid fool, if he has a dead horse, is going to beat the horse and chastise the horse with some hope that the horse is going to get up and start moving. Только беспросветный тупица будет стягать мертвую лошадь, ожидая, что эта лошадь вдруг вскочит на свои ноги и побежит. So Jad Bharat is telling Maharaj Rahugana, you are a fool. Поэтому Джада Бхарата говорит Махараджа Рахугане: ты тупица. But he's doing it in a more subtle way than Maharaj Rahugana was doing with him. Но он, в отличие от таких оскорбительных, язвительных речей Махараджа Рахуганы по отношению к нему, Джада Бхарата говорит ему это не в лоб. Yeah, Maharaj Rahugana was just coming right out and blatantly saying, you're a fool, you're a rascal. Потому что Махараджа Рахугана не стеснялся в выражениях и просто говорил все эти оскорбления прямо в лицо Джада Бхарате. But Jad Bharat, he's giving examples to illustrate this point, but in a more sort of clever way. Однако в ответ ему Джада Бхарата приводит различные примеры, чтобы довести это понимание до царя Рахуганы, но более тонким и более мудрым образом. Yeah. So, you cannot change flour. It's in its position. Потому что муку уже не смолоть больше, она уже смолота. You cannot inspire a dead horse. It's just a dead horse. И невозможно заставить двигаться мертвую лошадь, она сдохла. And actually, Srila Prabhupada mentioned that in India, there is a saying. Шрила Прабхупада говорит, что в Индии есть поговорка. If a dinky, right? Pomnitya, a grain grinding machine. If a dinky goes to heaven, what will it do? И Шрила Прабхупада говорил, что пословица звучит так, что если эту мельницу, динки, отправить на небеса, чем она там будет заниматься на небесах? If a dinky goes to Goloka Vrindavan, will it dance in the kirtan and, listen to the Krishna Katha? Чем будет заниматься мельница такая, если, допустим, она попадет на Галоку Вриндауна? Будет ли она там в киртане танцевать или слушать Кришна Катху? No, it's fixed in a certain condition. Нет, ее состояние и функцию уже не изменить. So this example is given to illustrate the point that if a person whose heart has not changed, who is still just a materialist, if somehow they go to heaven or they go to the spiritual world, it won't help them. И этот пример используется для того, чтобы объяснить, что даже если такой человек, закоренелый материалист, который невозможно поменять, он отправляется на небеса или даже в духовный мир, то он там не справится, ему это перемещение не поможет. Материалист, как сказать, прилетает в Галока Вриндавана. О, что это? Где? Where am I? And then he asks someone, okay, I'm hungry. Where can I get a hamburger? И вот материалист оказывается на Галоке Вриндаване, например, озирается по сторонам, пытается понять, где он оказался, и потом кому-то говорит: ну ладно, я проголодался, гамбургер есть? Нет, only прасад. Нет, только прасад. Сегодня картошка, да?
как всегда. Yeah, so yes. And no chicken. И что, и курицы тоже нет у вас здесь жареной? Нет. Only prasada, sabji, rice, dal. Нет, только прасад, сабжи, рис и дал. Oh, I don't like this place. Нет, мне это место не нравится. Where? Oh, yes. Vodka. Где? Piva. Где водка и пиво? Нет. Only nectar drinks here. Нет, здесь нет ни пива, ни водки, только напитки из нектара. And so on and so forth. And then he'll say, I don't want to be here in this Goloka place. Let me go back to Kiev. И он скажет, нет, здесь на Галоке мне не нравится, не хочу здесь оставаться. Вернусь-ка я обратно в Киев. So the heart has to change. То есть сердце должно поменяться. And that's the process of Krishna Вот consciousness. это заключается процесс сознания Кришны. So anyway, here in the purport, Srila Prabhupada analyzes the example of punishing a madman in the hope that his behavior will change. Так, в своем комментарии Шрила Прабхупада подробно анализирует попытки человека исправлять глупца, надеясь его поменять. And the example Prabhupada gives is of a person who is addicted to stealing. И в своем комментарии в качестве иллюстрации Шрила Прабхупада приводит пример вора, который уже не может жить без воровства. You know, in terms of learning lessons, Srila Prabhupada gave the example of 4 types of people. И Шрила Прабхупада говорил, что есть различные 4 категории людей, которые по-разному усваивают уроки. One person, best person, can learn a lesson just by hearing about it. Самый лучший из таких учеников – это тот, который может усвоить урок просто услышав об этом. Second class person hears about it but doesn't learn, then sees someone doing, what is opposed to the lesson and suffering, and then he learns the lesson. Вторая категория учеников – это люди, которые слушают, но не усваивают на слух, и потом они наблюдают за тем, как человек на их глазах делает что-то, что противоречит тому, что они должны были усвоить, страдает из последствий, и видя, как этот человек страдает от неправильного подхода к этой теме, усваивает эту тему. Понимаете? Then there's a third class person. Есть третья категория. They learn that something will cause pain. They hear, but they don't learn. Они слышат о том, что вот то и то делать нельзя, потому что будет больно, но не понимают этого. Then they see a person doing that thing and suffering, but they still don't learn from seeing that. Затем они видят, как кто-то занимается запрещенной деятельностью, страдает, но даже увидев страдания других воочию, не усваивают ничего сами. Then they do the same thing themselves, and they suffer, and then they learn. И потом они делают то же самое сами, и когда они это делают сами и страдают, вот тогда они усваивают, до них доходит. And then there's a fourth class of person. И где мы 4-я категория. They hear and don't learn. Они слышат и не понимают. They see someone do the thing and suffer, and they don't learn. Видят, как кто-то делает это запретное действие, страдает и не понимают. Then they do it themselves and suffer, but they still don't learn. И даже делают сами и страдают, и все равно не понимают. And so that's the fourth class of person. Это 4-я категория таких учеников. And Srila Prabhupada said, best if we can be the first in the first category. Шрила Прабхупада говорил, что лучше быть в 1-й категории. If not in the first category, at least the second. А если не в 1-й, то по крайней мере во 2-й. And if all else fails, at least if we're in the third category, then there's a possibility. Или уж в самом худшем случае, когда уже никакие другие методы не помогают нам, лучше уж быть тогда в 3-й категории. Это, по крайней мере, к чему-то нас может привести. At least
if we do something wrong or like opposed to Krishna consciousness and we suffer, at least we can learn from that. Потому что в таком случае, даже если мы сделаем что-то, идущее вразрез с принципами сознания Кришны, и пострадаем, мы чему-то научимся. Yeah, so like this, we can make progress in Krishna consciousness, but if we cannot learn, then there's great danger. И, по крайней мере, в таком случае есть шанс продвинуться в сознании Кришны. Но если мы даже в этом случае ничего не усваиваем, тогда нас ждет неминуемая опасность. So Prabhupada gives the example of the thief. И поэтому Шрила Прабхупада приводит в комментарии пример с вором. Of course, he's heard that stealing is wrong, and if you get caught stealing, then you'll be punished. Разумеется, вор знает, что воровать плохо, и если его поймают с поличным, то ему не поздоровится. But still he steals. He sees other thieves caught, but he doesn't learn. Тем не менее, он ворует и видит, как другие воры попадаются и подвергаются наказанию, но ему это не помогает понять. Then he gets caught and suffers. Затем он попадается и страдает за последствия. But he doesn't learn. He remains enthusiastic. When I get out, I will steal again. Но он не унимается и думает: ничего, выйду из тюрьмы и снова возьмусь за воровство. But I will learn from my fellow prisoners how to steal better, and then next time when I get out, I will not get caught. И я просто научусь у своих сокамерников тому, как лучше воровать, чтобы в следующий раз не попадаться. So, of course, he may not think, I'm learning from these other thieves how to steal better, but they got caught also, therefore they're in prison. Но при этом до него не доходит почему-то, что вот те воры, у которых он рассчитывает научиться воровать лучше и не попадаться, они сидят в тюрьме вместе с ним. So he's going to go out enthusiastic. Yes, this time I'll steal successfully. То есть они тоже попались со всем своим знанием, и когда он выходит из тюрьмы, он думает: ну вот, сейчас я снова возьмусь за воровство с прежним азартом. But he'll get caught again. И снова попадается. And again. И снова. And again. And, you know, like the Christians, at least the born-again Christians, they have a bumper sticker. У христиан, по крайней мере, у групп христиан, которых называют возрожденные или христиане, такие христиане нового толка, они сделали специальную наклейку на бампер автомобиля. Это очень популярная вещь в Америке. I have to explain about what bumper stickers are. Okay. То есть, не знаю, здесь практикуют, но в Америке очень популярная вещь. Люди делают такие наклейки, которые наклеивают на бамперы автомашин с разными надписями. Понимаете? Born again. We're born again Christians. So Prabhupada saw such a sticker. So it was a sticker, born again Christian. Yeah, it says born again. Ага. И вот эту группу христиан на английском называют born again, означает рожденные заново, как бы такие христиане нового толка. И вот на этой наклейке было так и написано: возрожденный или родился заново. And Prabhupada saw it. And Prabhupada said, yes, born again, and again, and again, and again. И Прабхупада увидел эту наклейку: родился заново. Говорит: да, именно так, родился заново, и заново, и заново, и заново. Снова и снова и снова родился. Да, еще раз. And each time they're born again, and they think, this time I'm going to really enjoy. И каждый раз, когда они снова рождаются, то они думают: ну, сейчас понаслаждаюсь. So so such a person, what's the point of trying to correct them? They're just too fixed in the wrong consciousness. Поэтому какой смысл пытаться вразумлять таких людей? Они совершенно неисправимы, они просто укоренились в своем мировоззрении. You know, we preach to people to try to help them to take up devotional service and to understand material life is wrong.
Мы пытаемся проповедовать людям, чтобы попытаться помочь им и чтобы объяснить, что материальная жизнь ни к чему хорошему не ведет, чтобы они стали преданными. But when people are convinced, I'm happy, my life is good, it's hard to convince them. Однако, если люди убеждены, что они счастливы и жизнь их хороша, очень сложно их переубедить в этом. Like sometimes dealing with people who have mental diseases. Например, если мы общаемся с человеком, который страдает от психического расстройства, If you can convince them you have a problem actually, then they can be helped. только если мы убедим их в том, что они на самом деле страдают от умственного расстройства, можно им помочь. But if they think they're fine, even though they have some type of psychosis, then you can't really help them. Но даже если они страдают какой-то острой формой психоза, но при этом убеждены, что у них все хорошо и они здоровы, то помочь им совершенно невозможно. One of our devotees in South Africa, he was studying to become a doctor. Один преданный в Южной Африке учился на доктора. And they had to go to a mental hospital to learn how to deal with the mad people. И в процессе обучения их привезли в сумасшедший дом, чтобы они на практике научились общаться с сумасшедшими. So he, this young doctor to be, he was interviewing a madman. И вот этот преданный, который должен был стать доктором, молодой человек, ему выпало пообщаться с таким безумцем, сидящим в сумасшедшем доме. So it's all, Anyway, he's interviewing. Он стал задавать ему вопросы. Another mad person walked by. И пока он задавал вопросы этому сумасшедшему, прошел мимо еще один сумасшедший. And the madman he was interviewing, И тот сумасшедший, которого он задавал вопросы, he leaned forward он наклонился к нему, and доктору. he said, "You see that fellow? Знаешь, кто он, вот этот человек, который прошел? He's mad." Он сумасшедший. But he didn't know that he's mad himself. Но при этом не знал, что он тоже сумасшедший. So it's very, very hard to help these people. Таким людям очень сложно помочь. And just like it's impossible to inspire a dead horse to work. Точно так же, как невозможно воодушевить дохлую лошадь на работу. It's interesting that Judd Barrett says openly, listen, I am a self-realized person. Точно так же Джада Барретт говорит о Рахугане очень ясно и недвусмысленно. Послушай, я осознавшая себя душа. Okay. Понимаете? Normally you don't expect advanced devotees to say things like that. Обычно возвышенные преданные таких вещей о себе не говорят, обычно. Like Krishnadas Kaviraj Goswami in Chайтанья Charitamrita says, I'm lower than the worm in stool. Например, Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите говорит что-то прямо противоположное. Он говорит, я хуже и ниже, чем червь в испражнении. But sometimes great devotees, if it appears to be something useful to say, they may actually say. Но иногда такие возвышенные, самоосознавшие преданные, если от этих слов будет какая-то практическая польза, они могут такое сказать. Even Srila Prabhupada himself, on a few occasions, said openly that he was an Uttama Adhikari. Даже Шрила Прабхупада несколько раз открыто сказал, что он был Уттама Адхикари. Not often, but he did say it. Не часто, но он это несколько раз говорил. Yeah. So here now, Judd Barrett, it seems he feels that to just get the attention of the king and get him out of this terrible consciousness he's in, I need to say this. И точно так же Джада Барретта, понимая в попытках вырвать Рахугану из его ужасного материалистического сознания, помочь ему, он говорит ему, он думает, что, похоже, нужно такую вещь сказать. Yeah. So, but there's also an interesting point in related to trying to force people to do things in regard to self-realized person.
Но еще одну очень интересную деталь нужно отметить, что касается таких возвышенных, самоосознавших себя душ и попыток людей заставить сделать что-то. That if someone is, what not even self-realized devotee, but if someone is just a serious devotee and some materialist tries to chastise him, Например, даже можно не говорить о возвышенных, самосознавших себя преданных, даже если речь идет о серьезном преданном, который серьезно занимается духовной практикой, и материалист пытается его отругать или наказать как-то. sometimes when devotees are distributing books on the street, Например, преданный распространяет книги на улице. and some materialist comes up and says, why don't you get a job? И какой-нибудь материалист подходит к нему и говорит, что ты на работу не устроишься? You're a parasite. Живешь как паразит. Now the materialist is thinking, I'm teaching this useless person a good lesson. И такой материалист думает, вот этот совершенно никчемный человек, он от меня получает правильные, полезные наставления. And now the devotee is going to think, oh yes, I should stop distributing books and go and get a job. И что, преданные об этом подумают, да, спасибо большое за подсказку, пойду-ка я устроюсь на работу, зачем я здесь книги распространяю? Спасибо вам. You helped me. Вы мне помогли, спасибо. So it's pointless trying to instruct a devotee like that. Поэтому бесполезно тратить время на такие наставления в адрес преданного. So you might as well not try. Поэтому лучше даже не пытаться. So similarly, to chastise an advanced devotee like Maharaj Rahugana is doing, it's not going to change the consciousness or the behavior of the advanced devotee. И попытки отчитать такого возвышенного преданного, как сейчас делает Махараджа Рахугана, ничего не поменяет ни сознание этого возвышенного преданного, ни его поведение. It's not that Jad Bharat is going to think, oh yes, you're right. I should act as you're saying. Неужели он надеялся, что Махараджа, то есть Джада Бхарата скажет, да, спасибо, ты мне глаза открыл, сейчас я буду вести себя именно так, как ты мне говоришь. So this is, as we say, at least in English, for Maharaj Rahugana, a moment of truth. И поэтому, как мы говорим в английском, в русском такое же выражение есть, для Махараджа Рахуга наступил момент истины. Like, wow, what have I been doing? И он вдруг прозрел, что же я наделал? And we're going to see Maharaj Rahugana, he's going to just really, his whole consciousness is going to turn around 180 degrees. И мы увидим, как все сознание Махараджа Рахугана развернулось на 180 градусов. And he's going to understand that I have been extremely proud and ignorant. И он вдруг поймет, что на самом деле был просто ослеплен своей гордыней и невежеством. So for us, of course, we can learn so many things from this. И на примере этих историй мы можем очень многому научиться. Let me close by telling you one little story. Я завершу одной небольшой историей. In the very early days, the late 60s, in our temple in Boston, America, В конце 60-х годов, в самые ранние годы нашего движения, в нашем храме в Бостоне, one boy started coming every day. в конце 60-х годов к нам стал приходить каждый день в храм в Бостоне один молодой человек. Yeah, and his name was Pete. Его звали Пит. And Pete was a little, psychologically not correct. И этот Пит, приходящий в храм в Бостоне, он было видно, что не в себе слегка. And Pete, he would lie down in the entrance. Этот Пит просто ложился у входа. And people, devotees and visitors, they would have to step over Pete to enter the temple or exit. И чтобы выйти в храм, из храма или зайти в храм, и преданным, и гостям приходилось переступать через него. So he became known as Crazy Peter. И вот его назвали сумасшедший Питер. And the devotees were very merciful. They didn't throw him out. They just said, no, he's Crazy Peter. Just let him be.
Преданные были очень к нему снисходительны, они не вышвырнули его на улицу, они сказали, ну пусть оставим, просто сумасшедший Питер. Many people would have thrown him out physically. И наверняка многие на месте преданных выбросили его, просто схватили бы за шкирку и выбросили. So, yeah. So anyway, some years, a little later, crazy Peter, due to Krishna consciousness, stopped being crazy. И через несколько лет этот сумасшедший Питер, из-за того, что он соприкасался с сознанием Кришны, перестал быть сумасшедшим. And he became actually a big Sanskrit scholar. И стал великим ученым-санскритологом. His name was Kushakrata Prabhu. Его назвали Кушакратха Прабху. And unfortunately he passed away, but he was just big Sanskrit, almost like a genius. Он вообще был удивительным масштабов ученый, санскритолог. Он, можно назвать его было с полным правом почти гением. So one of the devotees, Giriraj Swami, who had been with him in Boston, but then he left Boston and didn't see him for years and years. К сожалению, он уже ушел из этого мира. И один из преданных, который жил в храме в Бостоне, знал его лично. Это был Гирирадж Свами. Но потом их пути разошлись, и Гирирадж Свами не видел его в течение многих-многих лет. Giriraj Swami was visiting Los Angeles temple. Гирирадж Свами однажды приехал в храм в Лос-Анджелесе. And there's advertisements, special program tonight with big Sanskrit scholar Kushakrata Prabhu. И на храме висело большое объявление. Сегодня особенная программа. Приехал блистательный ученый санскрита, знаток санскрита Кушакратха Прабху. Программу будет он проводить. And Giriraj Swami had read a number of his translations. И Гирирадж Махарадж читал некоторые книги, приведенные Кушакратхой Прабху. But he'd never met him. Но никогда не встречал его лично. So he saw the advertisement and thought, right, I'm going to go there. I want to meet Kushakrata Prabhu. И увидев это объявление, он подумал, да, я очень хотел бы с ним познакомиться лично. So there they are, there gathered and many devotees. И он собрался также прийти на программу, и вот на этой программе собралось множество преданных. And the MC came out. И вышел ведущий программы. Everyone, please stand up and give a round of applause. Пожалуйста, все поднимитесь со своих мест и поприветствуйте аплодисментами For Kushakrata Prabhu. Кушакратху Прабху. And Giriraj Maharaj stood up with И everyone. Гирирадж Махарадж также стал со всеми вместе, стал хлопать. Clapping. And out came И вдруг появился crazy Peter. сумасшедший Питер. But now he was Kushakrata А Prabhu. теперь он был Кушакратха Прабху. So the thing is, we have to be very careful how we deal with people, but particularly how we deal with devotees. Поэтому мы должны быть очень осмотрительны в нашем поведении с людьми вообще и с преданными в особенности. I was in a class once. Srila Prabhupada was giving a class in Bhaktivedanta Manor. Однажды Шрила Прабхупада читал лекцию в храме Бхактивиданта Манор. And Prabhupada made the same point. И Прабхупада в своей лекции сказал о том же самом. And Prabhupada said, you don't know who the person sitting next to you may be. Он сказал, что вы не знаете, кто сидящий рядом с вами может вдруг быть или оказаться. Everyone looked at the person. И все посмотрели друг на друга. Oh, это Madan Mohan Prabhu. Okay. And then Prabhupada said, it might be Narada Muni. Кто знает, может, это Нарада Муни сидит рядом. Anyway, that's probably less likely, but at least we should treat devotees with great respect, even if we feel they don't need to be taken so seriously. Ну, конечно, то, что с нами Нарада Муни рядом сидит, маловероятно, однако это означает, что нужно относиться ко всем преданным с огромным уважением, даже если мы думаем, что какого-то особого отношения эти преданные не заслуживают. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Any one comment or question?
Если один вопрос или комментарий у кого-нибудь. Kartoshka Commander. Господь Чайтанья дал нам указание каждого, кого мы встретим, проповедовать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. Может, Макараш, сказать, как нам Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам представлять тем, кто немного о себе? Мы не знаем. Да, but it's all... Люди разные, просто мы все... Did you understand the question? It might be Narada Muni, so why preach to them? Is that the point? No. Oh, sorry. Okay. Shall I translate out loud? So Shridam and Kishori Mataji could. The question was that Lord Chaitanya told us to preach the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to whoever we meet. And the question is, if we do so, we don't really know who we bump into. And Bhairavatarjika Prabhu did not elaborate on who we might bump into, but his implication was they might not be exactly together. These people might not be very sober and sane. Oh, I So see. how do we go about the fulfillment of that order of Lord Chaitanya? Yes, well, you have to, as Srila Prabhupada said, you have to have at least a little intelligence. Ну, Прабхупада сказал, что для этого нужно иметь немного разума. Не очень много, но что-то. And try and understand, quickly understand, what's going to be suitable for this person. И мы должны очень быстро сориентироваться, когда встречаемся с такими людьми, сразу сориентироваться, чтобы понять, что этому человеку сказать. Если вы думаете, что, может быть, это Нарада Муни, just start speaking Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, he'll be very happy. Если вы думаете, что это Нарада Муни, может быть, то просто скажите ему, вот Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, он очень обрадуется. If you think it's really like glupets number один, give him some prasadam. А если вы думаете, что это full number one, то сделайте, дайте ему просада просто. And maybe get him to take a book, because maybe later he'll be able to understand. И, может, попытайтесь его вдохновить взять книгу с собой, потому что кто-то знает, может, со временем он ее прочитает и поймет. But it's true, we should use our intelligence in presenting Krishna consciousness to different types of people. Но, конечно же, мы должны использовать свой разум для того, чтобы представлять сознание Кришны разным категориям людей. I used to know, in the early days of ISKCON, we had some real characters. Иногда, то есть в ранние годы ИСККОН у нас иногда были совершенно особые кадры, приходили к нам. Особенные, yeah. Sure. And we had this one boy, he liked preaching. И у нас был один юноша, он очень любил проповедовать. But he only preached one thing. Но проповедовал он только одно. Just chant Hare Krishna. Просто повторяй Харе Кришна. Someone comes with some question. Кто-то к нему подходил с вопросом. Just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. Someone comes with another С другим question. вопросом к нему подходили. Just chant Hare Просто Krishna. повторяйте Харе Кришна. Yeah. So anyway, at least he was not as bad as one devotee. Ну, по крайней мере, у него дела были не так уж плохи, как у другого преданного. He would sometimes preach about the four modes of material nature. У того преданного, второго, иногда он проповедовал о 4 гунах материальной природы. Особенный. Как сказать, 13-го песни Шримад Бхагаватам. И от 13-й песни Шримад Бхагаватам. 19 глава Бхагавад-гита. 19th chapter of the Bhagavad Gita. And 13th chapter, canto of Bhagavatam. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Visyo.